Hi friends, welcome to our YouTube channel. இதுக்கு முன்னாடி capital letters drawing தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அந்த லெட்டரில் என்ன drawing வரைய முடியுமோ அப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். இப்போ நம்ம small letters drawing பார்க்க போகிறோம். இதில் எப்படின்னா ஏனா A for ant, B for ball, C for cat, அந்த லெட்டருக்கு என்ன வேர்டு வருமோ அதை நம்ம drawing-ஆ பார்க்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதை உங்கள் சின்ன கிட்டுக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்கலாம். இல்லை நீங்களே அழகாக வரைஞ்சி உங்கள் செவுத்துலேயும் ஒட்டி வைக்கலாம். அவங்களுக்கு ஈஸியாக மெமரைஸ் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த லெட்டருக்கு இதெல்லாம் தாம்மா வரும்னு நம்ம சொல்லி கொடுக்கவும் இது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி டிராயிங் வச்சு அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டோடு படிப்பாங்க. இதிலே நீங்கள் கலரிங்லாம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது இன்னுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் போட்டுருங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இது ரிலேட்டடான வீடியோ வேணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.